Uma das prerrogativas da história é imortalizar nomes, lugares e datas, cravando no tempo momentos dignos de serem lembrados na posteridade. Contudo, seria ingênuo e injusto afirmar que a matemática que emergiu dos povos às margens do Nilo e do Eufrates foi inventada, descoberta e desenvolvida apenas pelos egípcios, sumérios e babilônios. É preciso ter em mente que, em se tratando da matemática, estamos diante de uma dama indomável, que revela sua face por vezes útil, por outras sutil, mas sempre encantadora para quem se dispõe a apreciá-la. É correto afirmar que os primeiros registros matemáticos preservados são sim dos egípcios e dos babilônios. Seus monumentos, erguidos há milhares de anos, testificam a respeito da robustez de um conhecimento que resiste à passagem do tempo. Contudo, a matemática não se deixa possuir e acabou por florescer em outros lugares do Oriente, talvez devido ao comércio e à comunicação entre os povos do Oriente. Mas qual seria a explicação para seu surgimento do lado oposto do oceano, entre os astecas e maias? Seria a matemática apenas útil para a resolução de nossos empreendimentos? Ou também algo grandioso, capaz de ultrapassar os limites de nossa civilização e conhecimento? Por milênios, milhares de pessoas olharam para os misteriosos padrões e sequências à nossa volta, tentando extrair algum sentido que pudesse explicar a realidade. Noções como espaço e quantidade parecem estar embutidas dentro de cada um de nós. Mas qual seria o motivo? Por que encontrar as conexões entre padrões deve ocupar o nosso tempo e energia? Seria a matemática puro entretenimento mental ou um sussurro que aponta para algo que está além do cotidiano? Mesmo com o passar do tempo e apesar do progresso, uma grande pergunta sobre a matemática ecoa. Para que serve a matemática? Porque é uma pergunta que não tem também temporalidade. Você pode fazer essa pergunta em qualquer época. E a pergunta também se estende ao uso que seria, digamos, não diretamente prático. Ou seja, desenvolver teorias sobre números, sobre grandezas matemáticas, sobre figuras geométricas. Isto é também algo muito interessante porque está ligado com essa outra capacidade que o homem tem bastante desenvolvida, que é a sua criatividade. Porque diversas vezes ao longo da história o homem tem se perguntado se a matemática tem que ter uma aplicação. E isso vem até os nossos dias. Alguns defendem algo chamado matemática pura, como distinto da matemática aplicada. Será que isso é verdade? Será que, por mais abstratas que sejam as teorias, elas não têm um fundamento ou uma motivação inicial que começou com algo muito concreto da nossa realidade? E essa dúvida, como eu falei, é uma dúvida importante, porque alguns acham que você só deve fazer ciência aplicada, se tiver um uso.
E no caso da matemática, tem acontecido, curiosamente, que às vezes você vai encontrar, sim, uso para qualquer coisa, só que não é imediato. Às vezes, uma teoria matemática vai ter um uso daí a 100 anos, mas ela já está desenvolvida suficientemente para que aqueles que sabem daquele assunto possam usá-lo daí a 100 anos. Tempo, elemento que tem uma relação um tanto ambígua com a matemática. Por um lado, existe a avidez por resolver os problemas, por montar o quebra-cabeças, por descobrir o que nos impede de avançar. Por outro, a complexidade da coisa em si. O desvendar da matemática leva tempo. Pode-se dizer que o desenvolvimento de muitos ramos da matemática se deu a partir de realidades bem concretas. Os egípcios usavam seu próprio corpo para contar e fazer medições. O palmo era a medida da largura da mão. O cúbito ou côvado, a medida do antebraço. Os 10 dedos, a base de contagem do sistema decimal. E assim, um sistema de medição foi se desenvolvendo. A matemática era quase palpável. Some of the basic ideas of mathematics are universal, if you like. We count the same ways. The area of a circle is the area of a circle wherever you are. But different cultures have attacked these problems in somewhat different ways. Often they came up with the same thing from different angles. And it's interesting to just see how different people looked at these problems. The answers are the same, whether you solve them in Chinese or in Arabic or in Hindi or any other language. But how you get to them is different sometimes, and it helps. I think it helps students to see how people worked on these problems. Com o declínio do Império Grego, os romanos desenvolveram uma matemática mais voltada à dominação e acumulação. Seu propósito era conquistar e computar. Quando o poder nos impérios do Ocidente começou a minguar no raiar da Idade das Trevas, do outro lado do globo, no Oriente, ela florescia. Na China, Índia e Oriente Médio, onde se desenrolaram os próximos capítulos da matemática, a religião e a tradição não eram dissociadas de outras maneiras de entender como as coisas funcionam. Mas como a humanidade chegou ao ponto de estudar coisas abstratas que aparentemente nada têm a ver com a realidade prática, ou até mesmo com a cultura, mas que encontram aplicações profundas no estudo do mundo natural? One of the most important figures of this time, around the year 500, Aryabhata was one of the great astronomers and mathematicians of India. And so much of what we think of as trigonometry today is really the result of the work that he was doing. And at the same time, maybe connected to the explosion in this mathematical work with the heavens and the ways in which trigonometry fed into it. This is when the decimal system that we have really comes into being. India is where our decimal place value system developed. I mean, that's certainly very important. They were the first ones to really do that explicitly. 9 digits plus a 0, and you can write down any number using those 10 symbols. And that eventually got transmitted to the Arab world and then to Europe later on. Foi em Gwalior, na Índia, que uma importante descoberta ficou gravada na história da matemática e na parede de um templo hindu: o zero.
O zero já era conhecido por outras civilizações, mas como um espaço em branco. Foi preciso 1000 anos até que os indianos fizessem dele um dígito. Alguns atribuem essa descoberta à própria religião hindu, para a qual o nada é tanto um mito de origem como um objetivo a ser atingido. E talvez por isso, o zero fizesse um sentido um tanto natural para eles. There was a lot of sophisticated mathematics that they did. Unfortunately, a lot of it was never transmitted anywhere else. In China, of course, they start the same way. They're laying out fields, they're constructing buildings, they're building canals so that there'd be irrigation and so on. And they did not develop proof from a small number of self-evident axioms. They have types of proof, but they aren't like that. They are always reducing things to things they already know how to solve. I mean, that's what a proof always is, okay? If I ask you to prove that it's daytime, you'd point to the window and the sun, okay? You already know that daytime is when the sun is shining. See there, the sun is shining, okay? But that's not a self-evident truth, like between 2 points you can draw a straight line, but that's how you do proofs. So the Chinese had also a system of proof, but they privileged the finding methods that solved a wide range of problems. And they privileged, in a way that the Greeks did not, rapid computation. So they are one of the cultures that invented base 10 place value arithmetic, for instance, and many more digits of pi. The Greeks were interested in proving that the ratio of the circumference of a circle to its diameter was always the same for circles of every size. Chinese were interested in calculating it very, very precisely. There are a lot of calculations that needed to be done around the 4th, 5th, 6th centuries. What you find in India, you also find it in China, is the way that they represented numbers was with a place value system, so units, tens, hundreds, thousands. But the way they describe their numbers is, say, if you had a number like 6,073, so it would be 3, 7 tens, and then 6 thousands. So there are no hundreds in 6,073. And when they wrote it out, they had a symbol for 3. Then they had a symbol for 7, and after that they put the symbol for tens. So you knew that these were 7 tens. And then the 6 would be followed by a symbol for thousands. So you knew that these were 6 thousands. But having to write the symbols for tens or hundreds or thousands or 10,000s gets awkward. If they just tried writing the symbols for the digits, 673, it's not clear whether that's 673 or 6073. And so this idea of a placeholder, the 0, to show that there weren't any hundreds became extremely important. We don't know exactly when it first appeared. Probably the 6th or 7th century in India. But it's an idea that quickly caught on. We know that by the 9th century, Chinese astronomers and mathematicians had picked it up. By the 9th century, it was also used in what was now the Islamic world. A próxima virada na história da matemática acontece no Oriente Médio, quando tribos e povos árabes são unificados sob a bandeira do profeta Maomé. Islamic civilization gets started right in the 8th century, and by the 9th century, they had established this empire stretching from India to Spain, really, and in the capital in Baghdad, the caliphs became interested in learning from all these peoples that they had conquered, especially from the Greeks and the Indians in terms of mathematics. They developed what we usually think of as algebra. Now, algebra is not really a Greek thing. The Indians had developed algebra to some extent, but the
in Islam, where they developed algebra from fairly formally. I mean, the first algebra textbook was written in Arabic around the early 9th century, and it was followed up by lots of others. And you have three very important centers of mathematics at this time that probably were in some contact with each other. You have the Islamic world really centered in Cairo and Baghdad at that time. You have India and you have China. And they were all working on roughly parallel tracks. At this point, they were all working with the mathematics of the heavens. Desde os primeiros registros históricos, é possível constatar motivações religiosas para observar os céus e métodos matemáticos para determinar a posição dos astros e seus movimentos. Mas para os fiéis muçulmanos, a matemática era imprescindível, pois sem ela seria impossível praticar sua adoração conforme as leis do Alcorão. In the Islamic world, in the Quran, people are told to pray in the direction of Mecca. Okay, now when you're just 10 miles away, that's not a difficulty. But you're on this huge spherical Earth. So you know your latitude and longitude. What is the shortest path to Mecca? That's a problem in spherical trigonometry. So in the Islamic world, they did a lot of good, serious spherical trigonometry and making maps that would let you find where you were and point on that map to the direction of Mecca. That is not an ordinary flat map. All right, so you're studying very sophisticated mathematics to solve a problem posed by religion. Desde a antiguidade, o conhecimento da matemática dava a quem o possuía poder e prestígio. Os matemáticos eram acolhidos em espaços propícios para o estudo. Muitos eram empregados pelos governantes das nações. Um desses lugares era a Casa da Sabedoria em Bagdá. Ali, os matemáticos árabes se debruçavam sobre o conhecimento adquirido pelos povos que seus exércitos dominavam. E com condições propícias, puderam avançar no desenvolvimento de outras ideias. They're also beginning to develop the idea of polynomials. And I really can't overemphasize the importance of polynomials. For the Greeks, they never went beyond third powers because you never need more than a third power because they were working with actual physical objects. So something was either one-dimensional or two-dimensional or three-dimensional. So they were talking about lines or areas or solids, but a fourth dimension didn't make any sense. And so there's no need to talk about a polynomial of degree 4. But at this point in their astronomical work and in a lot of their other work, you see that the Chinese and the Indians and the Islamic scientists were working with polynomials of higher degree. There's one Islamic mathematician that I love, Ibn al-Haytham, lived in the 10th century. And if you think about the dome of an Islamic mosque, it's an interesting shape. And trying to find the volume of one of those domes, he found that he needed fourth degree polynomials. And so there's some beautiful work with summing up fourth powers of consecutive integers. Ibn al-Haytham, incidentally, is also one of the earliest people to work on mirrors for reflection and optics. In fact, he's sometimes considered the father of optics. So looking at lenses, looking at mirrors, how you get them to focus is very important work that comes out of this 10th century. And he was in both Baghdad and Cairo. Mais um matemático deixou seu nome gravado na história e na própria matemática.
early 9th century in Baghdad is al-Khwarizmi, probably the most important of the Islamic mathematicians. We have his word today in the word algorithm, simply a corruption of his name, al-Khwarizmi, then became algorithm. And he worked in the House of Wisdom. This had been set up by Harun al-Rashid in the 1001 Nights, in the Arabian Nights. Most of the stories are about Harun al-Rashid, who was one of the greatest caliphs of the Islamic civilizations. And he set up this House of Wisdom. And the intention there was to take as much of the wisdom of the world as could be collected. So he drew from India, he drew from China, he drew from the Hellenistic Eastern Mediterranean, he drew from the Babylonian texts. He brought it all together with the brightest people he could find to try to understand what was going on in the world. And al-Khwarizmi, one of the important things that he did was he saw the way the Indians were using this decimal system with a place value. And he's the one who really convinced Islamic scientists that you need to start using that decimal system. But he is also considered to be the father of algebra. So he wrote a very famous treatise on what two terms that he called algebra and al-muqabala, which is really about the kind of balancing that goes on when you've got an algebraic equation. And you're either adding the same thing to both sides or subtracting the same thing from both sides. And he talked about how you could take a problem, a mathematical problem, and solve it in this way. When I say that he was the father of algebra, it wasn't algebra that looked anything like we have algebra today. He wasn't using symbols. He was doing this all in words and talking it out in terms of words. The algebraic symbols would come much, much later. But the idea of balancing equations goes back to al-Khwarizmi. Com o avanço do comércio com o Oriente, a matemática voltou a florescer no Ocidente. As novas descobertas e ferramentas legadas pelos povos da Antiguidade encontraram já no fim da Idade Média um outro polo para futuras descobertas: a Europa. A popularização de conhecimentos matemáticos foi importante para que a revolução científica acontecesse e chegássemos ao nível de conhecimento que temos hoje. Western Europe doesn't really come into the picture until, well, the 11th century is when the University of Bologna is founded, and then in the centuries after that, you begin to get the other Western universities come into being. One of the most important things that they're doing is collecting the ancient Greek manuscripts. In some cases, manuscripts that had been saved in Constantinople. In other cases, these were simply Islamic translations of the original Greek that were then translated into Latin. Spain in particular was one of the most important places for this to happen, but Italy also, because Italy was right at the center of commerce in the Mediterranean, and so had strong ties with both the North African coast and also with the Eastern Mediterranean. We find at this time that the decimal system comes into Europe. Fibonacci, so Leonardo of Pisa, Fibonacci is a name that was made up for him in the 19th century. He was really Leonardo of Pisa. But he was a merchant who spent a lot of time in North Africa and learned about the decimal system and saw how efficient it would be. And he was the one who came back and really popularized the decimal system for Europeans to use. Leonardo da Vinci escreve nos seus cadernos a seguinte anotação: se você quer saber pintura, vai estudar geometria.
interesse pela matemática aparece então em homens práticos, porque Leonardo, além de pintor, ele era um homem muito prático. Ele era contratado para fazer obras de hidráulica, obras de armas, enfim, ele tinha um emprego que não era o de pintor. Portanto, ele tinha que saber essa parte da matemática. E ele vai dizer que os pintores, para pintar direito, também tinham que estudar essa parte. Então, no Renascimento, a matemática vai se consolidando como uma coisa muito importante. E isso vai continuar no século XVI, até que se chega no século XVII, quando a historiografia mais tradicional considera que ocorreu algo chamado Revolução Científica. A ideia de usar matemática para estudar a realidade, isto é, de usar a ciência para entender os fenômenos como fizeram Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei e Newton, mostrou-se muito mais eficiente do que eles mesmos imaginavam. Hoje, temos à disposição muito mais conhecimentos matemáticos do que qualquer pessoa seria capaz de acumular ao longo de toda a sua vida. Coisas incríveis e fascinantes que permanecem misteriosas para grande parte das pessoas que não estão familiarizadas com a matemática. Aprofundar-se nesse universo de descobertas pode ser não apenas útil, mas enriquecedor para o espírito.